అందరికీ నమస్తే. మీరు చూస్తున్నారు ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు సిఎస్ఐఆర్ 2025 జూన్ సెషన్ సంబంధించినటువంటి క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోవడం రావడం జరిగింది. ఇది సెక్షన్ బి లో ఇవ్వడం జరిగింది. 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్, సింగిల్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీ అందరూ తెలిసే ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ గత 3.5 సంవత్సరాలుగా మ్యాథమెటికల్ సైన్సెస్ కోసం కోచింగ్ ఇస్తున్న విషయం. అదేవిధంగా టీజీ సెట్, ఏపీ సెట్, జేఎల్డిఎల్ మరియు సిఎస్ఐఆర్ గేట్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ స్థాయి పరీక్షల కోసం కూడా మా టీచర్స్ మేము కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో విద్యార్థుల యొక్క కోరిక మేరకు ఇప్పుడు మేము కెమిస్ట్రీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కూడా రన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీ కోసం 2 months నుంచి లైవ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రన్ అవుతా ఉన్నాయి. ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే లైవ్ ఆన్లైన్ కోసం ఈవినింగ్ టైంలో క్లాసెస్ జరగబడతా ఉన్నాయి. దానికోసం మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్కు సంప్రదించవచ్చు ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్. అదేవిధంగా మ్యాథమెటిక్స్ ఆస్పిరెంట్స్ కోసం ఒక న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాము. ఇది ఈ వీక్ అయితే థర్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే రోజు ఈ వీక్ లో ఖచ్చితంగా న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయబోతాము. చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ అడుగుతా ఉన్నారు ఎప్పుడు బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. నో డౌట్ అండి, ఈ వీక్ లో ఖచ్చితంగా మనము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అది సో పర్టికులర్ గా మనము రియల్ అనాలిసిస్, న్యూమరికల్ అనాలిసిస్, ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్, క్యాల్కులస్ ఆపరేషన్, నెంబర్ థియరీ దీంట్లో ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేయబడుతుంది. వీలైతే లీనియర్ ఆల్జీబ్రా కూడా, అంటే హెవీ వెయిటేజ్ ఉన్న టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి టాపిక్ ని తీసుకుంటూ ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరు చూస్తారు సిఎస్ఐఆర్ కానీ, టీజీ సెట్ కానీ, ఏపీ సెట్ కానీ చూస్తే ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ కి వెళ్ళి 2 లేదా 3 క్వశ్చన్స్, క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ కి వెళ్ళి, న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళి కూడా ఈజీ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి వీటి మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ మిగతా క్లాసెస్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ వింటూ క్లాసెస్ రన్ చేస్తున్నాం. ఇక మనం కాంటెంట్ లోకి వెళ్దామండి. ఇది CSIR 2025 జూన్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ y of x be the extremal of the functional g of y is equal to integral 0 to pi by 4 y dash square plus 4y square plus dx dx subject to the conditions y of 0 is equal to 0, y of pi by 4 is equal to 1, then the function y of x is equal to which of the following is the correct option. 4 ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ జరిగింది. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనుక మనం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ 1 minus pi by 4, 1 minus pi by 16, sin 2x, here this is plus x, this is plus x by 4, minus x by 4. అంటే క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే x by 4 minus x by 4 డిఫరెన్స్ ఉంది. దీన్ని ఎలా క్రాక్ చేయొచ్చు, ఎలా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అన్న విషయాన్ని మీకు స్పష్టంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. రైట్, ఇకపోతే క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం. సో ప్రాబ్లం లో ఫంక్షనల్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద గివెన్ ఫంక్షనల్? దిస్ ఇస్ మై ఫంక్షనల్ f y dash square minus 4y square plus 2xy is the functional of given problem. F is equal to, I am taking f is equal to y dash square plus 4y square plus 2xy. So what is the Euler's equation? Euler's equation formula, dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash is equal to 0. This is the Euler's condition. Now, so partial derivative of f with respect to y. Now this is 0. First one is this is 0. 4y square means minus 8y plus 2x, 2 and x is constant. Y derivative with respect to y is 1. Therefore 2x minus d by dx of, now partial derivative of this f with respect to y dash. So this is y, this is x and y. This is only for y dash in here. Y dash derivative, y dash square derivative 2y dash is equal to 0. Okay. Now minus 8y plus 2x minus, again 2y dash can be differentiated with respect to x. Not partial, this is differentiate. Therefore 2 times of y double dash of is equal to 0. Right. Now taking, after simplifying this, minus of 2y dash, taking minus common, 2y double dash plus 8y minus 2x is equal to 0, 2 common, y double dash plus 4y minus x is equal to 0. Then we get a differential equation. What is the differential equation? Y double dash plus 4y minus x is equal to 0. That means y double dash plus 4y is equal to x. It is the differential equation d square y by dx square plus 4y is equal to x. Now write this is in operator form. Operator form lo stay with the d square plus 4y of is equal to x. Now I want to solve this differential equation. So we are going to find yc and yp for this differential equation. Then immediately we say the solution of the, you can guess the solution of the given problem. Correct option ఏందో మనము ఈ yc plus yp క్యాల్కులేట్ చేయగానే మనం ఆన్సర్ చెప్పొచ్చండి. Now first I want to calculate yc. So for yc we write auxiliary equation fm is equal to 0.
That means m square plus 4 is equal to 0, m square is equal to minus 4. The complex root sum is equal to plus r minus 2i, which in the form of alpha plus r minus I beta. Alpha is equal to 0, beta is equal to 2. When the roots are complex number, the complementary function e power alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin bx. C1 and C2 are the arbitrary constant. Here beta is equal to 2, alpha is equal to 0. Therefore, C1 cos 2x plus C2 sin 2x. This is the complementary function. Okay. So now I want to find particular integral. Yp calculate చేయాలి. Yp కొరకు 1 by d square plus 4 into x. In the right hand side is the form of x to the power of m model. Now I want to convert this as a 1 plus f of d model. I am taking 4 common in the denominator. 1 plus d square by 4 of x. 1 by 4 into 1 plus d square by 4 whole to the power of minus 1. We know the expansion of 1 plus x whole power minus 1 binomial expansion. Y minus x plus x square by 2 minus x cube by 3 like this. For the using this scenario, we are getting 1 by 4 times of 1 minus x means here d square by 4 plus x square by 2. 1 minus x plus x square. Yeah, this is 1 minus x plus x square plus x cube. This is 1 minus x plus x square minus x cube like this. Okay. So for this I can apply 1 minus x square plus x cube minus x, right? So therefore 1 by 4 times of, I can multiply x with this one. 1 into x. Now d square by 4 into x means what? D square by 4 times of x means differentiate x twice. First derivative of x is 1. Again differentiating 1 is 0. So 2 times of derivative of x is 0. Then this value is equal to 0. 2 times of derivative of x is everything 0. Next, d square whole square into 4 times. Derivative of 4 times of 6. This is 16 of x. 2 times డెరివేట్ చేస్తున్న 0 అయినప్పుడు 4 times అంటే ఆటోమేటిక్ ఇది కూడా ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి అన్ని వాల్యూస్ 0 అయిపోతాయి. ఓకే. దేర్ఫోర్ సో x మైనస్ ఆల్ ద values of this except 1 is nothing but 0. Therefore 1 by 4 of x minus 0 is nothing but x by 4. This is the value of yp. Then the total yc is equal to ye equal to yc plus yp. So this is yp value, this is the yc value. Therefore c1 cos 2x plus c2 sin 2x into plus x by 4. This is the general solution of this problem. Now you observe the given problem by seeing the options. So directly we have to say option B is the correct one. Why? ఎందుకు కరెక్ట్ అవుతుందంటే మరి ఒకసారి మన ఆప్షన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ద ఫంక్షనల్ y of x is equal to, ఇక్కడ చూడండి y is equal to ఏముంది c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి x by 4. సో x by 4 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ x by 4 ఉంది. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ x by 4. ఇది మైనస్ ఉంది కాదు, ఇది మైనస్ x కాదు, ప్లస్ x కాదు. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆర్ లేదు సార్ పర్టికులర్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూజింగ్ ద బౌండరీ కండిషన్స్. Now what are the boundary conditions here? Conditions are given. Y of 0 is equal to 0, y of pi by 4 is equal to 1. Now I am using the conditions. Now first condition, y of 0 is equal to 0. Putting x is equal to 0 in the y of x. This is nothing but y of x. If you put x is equal to 0, y of 0 is equal to 0. 0 is equal to c1 cos 2 into 0. Cos 0 value 1 plus c2 sin 0 value 0 plus x by 4 means 0 by 4. This is 0. Therefore c1 into 1 c1 is equal to 0. Now I want to find another arbitrary constant c2 కనుక్కోవాలి. Using second condition, y of pi by 4 is equal to 1. So from equation this, from solution y, 1 is equal to putting x is equal to pi by 4. X is equal to pi by 4. So c1 cos 2 pi by 4 means pi by 2. c2 sin 2 pi by 4 means pi by 2 plus pi by 4 by 4. Right. 1 is equal to, already cos pi by 2 value 0. c1 value also 0. Total this value 0 plus c2 into sin pi by 2 1 plus this is pi by 16. From this c2 is equal to 1 minus pi by 16. Now ఇంకేం కావాలి మనకు? Already c1 is equal to 0. c2 is equal to 1 minus pi by 6. Substituting these values in the general solution, y is equal to c1 value 0 అయింది కాబట్టి ఆ టర్మ్ ఉండదు. c2 వచ్చేసి 1 minus pi by 16 into sin 2x plus x by 4. So this is option B. Option B is the correct option, right option అవుతుంది. సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఆప్షన్ బి ని సో బై యూజింగ్ కండిషన్స్ అప్లై చేసి ఇలా చేయొచ్చు. లేదు అంటే డైరెక్ట్ మనము సొల్యూషన్స్ కండిషన్స్ అప్లై చేయకుండా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో కనుక పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్
x/4 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి we can guess option B is the correct answer. So this is a very simple question from calculus of variation. సో ఎవరైతే ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో కామెంట్ కూడా అవసరమైతే రాయండి. ఖచ్చితంగా మెరుగైనటువంటి వీడియోస్ తయారు చేసి పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాము. సో మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ మ్యాథమెటిక్స్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కెమికల్ సైన్సెస్ కోసం ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇస్తున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ పేషెన్స్లీ లిజనింగ్ దిస్ వీడియో. ఇంకా మనము నెక్స్ట్ CSIR 2025 కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ మరికొన్ని అప్లోడ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ దీంట్లో క్యాల్కులస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది, అది రేపు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. జై హింద్.